toevoegen. Ik ga over de inhoud namens Nederland niet zeggen dat het weer ganzen wordt straks. Maar dat ook dit IPCO weer in goede harmonie heeft plaatsgevonden. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet. Gezien, daar ben ik ook al mee begonnen, de buitenwereld waarin we verkeren, waarin de confrontatie steeds harder lijkt te worden, mensen elkaar steeds steviger aanvallen en er niet gericht is om er uiteindelijk uit te komen. Ik ben er trots op dat het ons nu jaar na jaar IPCO lukt om die confrontatie wel aan te gaan, daarvoor zitten we hier, maar toch telkens het oog op de bal te houden en weer met overeenstemming naar buiten te gaan. Niet wat iedereen van tevoren had bedacht, maar ja, dat kan ook niet als je verschillende meningen hebt, maar wel met het idee, we zijn er een stapje verder. In eerste instantie onze dank op de manier waarop deze keer de vergadering is geleid en alles wat hier voor ons op zo'n goede manier is geregeld. Ik ben ook zeer tevreden over zelfs het resultaat van een IPCO, eentje waarbij iedereen keek naar toch best confrontatieve momenten op verschillende aspecten op onze agenda. En op allemaal hebben we toch vordering gedaan. Zoals ik in mijn beginspeech zei, we maken soms hele grote stappen en op een gegeven moment wordt het wat steiler en doen we het stapsgewijs, met kleine stapjes. Maar die stapjes zijn gezet in de juiste richting en ik heb er al het vertrouwen in dat dat dan ook gaat resulteren tot een uiteindelijk resultaat waar we naar uitkijken. Degenen die gedacht hadden dat we hier naartoe zouden komen en meteen iets konden tekenen, maar voor hen is het misschien teleurstellend, maar voor wij die meer realistisch tegen de zaken inkijken, weten wij dat inderdaad kleine stapjes genomen moeten worden. We weten ook dat geen enkele delegatie een goed debat uit de weg is gegaan, maar het heeft geleid tot meer duidelijkheid binnen de totaliteit. Iedereen heeft zich alleen maar geconcentreerd als buitenwacht op de geschilregeling. Maar het IPCO is meer dan alleen een geschilregeling. We hebben diverse punten behandeld, zoals klimaatverandering en energie, waarbij voor Curaçao erg belangrijk is dat er een voortgang komt in de werkzaamheden van de werkgroep per delegatie en aandringen op een klimaatverandering en energiebeleid om dat vast te stellen. Want dan heb je een houvast aan hetgeen bereikt en ondertekend is in Parijs. Verder zijn wij uitgegaan van een bredere interpretatie van het ontwerp klimaatverandering. Dus niet alleen maar het energieaspect, maar ook in het kader van milieubescherming. Wat betreft jeugd en jongeren heeft de delegatie uit Curaçao een paper overhandigd aan de andere delegatieleden om het standpunt van Curaçao bekend te maken waar wij op dit moment zijn binnen de materie van jeugd en jongeren. Bij onderwijs hebben wij alle leden erop aangedrongen om bij de minister van Onderwijs van Nederland erop aan te dringen dat de samenwerking tussen een helpdesk van het duo op Curaçao en Sint Maarten er moet komen om de samenwerking tussen de instanties die zich daarmee bezighouden in de respectieve landen. Zodat er een betere resultaat kan voortvloeien uit de bemoeienissen van de duo, bijvoorbeeld Curaçao, de stichting die financiering en het afronden en bezoeken en regelen en intermediëren dat de studenten, afgestudeerde studenten
hun studielening terugbetalen. Waarbij we belangrijke vragen hadden en een aantal doorlopende kwesties, zoals onderwijs, jeugdjongeren en dergelijke, waar we met elkaar stap voor stap verder bouwen. Zo werkt het ook. Maar ook een aantal nieuwe accenten die voor ons van groot belang zijn. Ik onderstreep graag het belang van het gesprek wat we gehad hebben over de situatie in Venezuela en hoe dat de verschillende landen van ons koninkrijk, inclusief Nederland, alleen als het gaat Bonaire, ook vanwege de gezamenlijkheid van het koninkrijk, niet alleen zorgen baart, maar ook nodig is dat daar echt ook gezamenlijk, dat onze regeringen daar gezamenlijk in optrekken. Dus dat is een punt waar grote urgentie gevoeld is en ook het belang van juist samenwerken met elkaar. Het tweede punt waar dat geldt is de klimaatverandering. Inderdaad een thema wat ons in de verschillende landen reguleert, maar wat ook iets is wat vanuit de klimaattop in Parijs een verantwoordelijkheid is voor het koninkrijk als geheel, om daar nu ook hele concrete stappen te zetten om dat wat wij kunnen doen als koninkrijk, als landen binnen het koninkrijk, om die stappen ook daadwerkelijk te zetten. En eigenlijk geldt iets vergelijkbaars geldt voor het gehandicaptenverdrag. Ook dat is iets wat nieuw in bespreking kwam op dit IPCO. Het belang om binnen onze verschillende landen, en dat geldt ook net zo goed voor Nederland, want we hebben het voor het Caribisch deel van het land Nederland, hebben we dat ook nog niet in finaal geregeld, dat we in onze 4 landen de rechten van mensen met een beperking ook stimuleren en ook mogelijk maken. En tenslotte inderdaad het punt van de geschillenregeling. We onderstrepen daarbij heel graag vanuit de Nederlandse delegatie dat wat ons betreft er ook echt een mijlpaal is bereikt. We hebben in de afgelopen jaar met elkaar vanuit het IPCO aangedrongen bij de regeringen op het komen tot een geschillenregeling. Er ligt nu een voorstel van de kant van de minister Plasterk. Er ligt een voorstel van de kant van de Caribische landen. Dat betekent dat het nu ook de parlementaire behandeling ingaat. En dat vinden wij een groot goed. Dat we niet alleen in het overleg hier tussen de parlementen, maar nu ook vervolgens in de parlementaire afwikkeling daarvan, dat daar het werk kan gebeuren wat ook moet gebeuren. En waarbij het vervolgens ook gewoon getoetst kan worden. En hopelijk, we hebben daar een route voor uitgezet. We hebben ook, ze zien ook voor ons dat dat ook inderdaad met spoed kan en ook moet. Dat we inderdaad in de komende periode zullen zien. Daar gaan we vanuit, daar werken we aan, dat die geschillenregeling er nu komt en dat die ons echt verder zal helpen in de verhouding tussen de landen van het koninkrijk. Vraag. Hoe meet je het succes van een conferentie als het gaat om een conferentie met je beste vrienden? Nou, je ziet elkaar weer, het is gezellig, het was gezellig deze week, we hebben veel gelachen en we hebben hard gewerkt. Er is vooruitgang. En daarmee kan ik stellen dat de conferentie een succes is geworden. Het IPCO is geen rijksparlement. Het IPCO is een platform waar de vertegenwoordigers van de parlementen bij elkaar komen, maar deze keer is weer gebleken hoe zinvol het is om zaken van groot belang voor de landen, om die gezamenlijk voor te bespreken, te bediscussiëren, voorwerp te doen waar de regeringen dan vervolg aan kunnen geven. En daarmee heeft de IPCO volgens mij een heel belangrijke plaats in ons bestel gekregen. Er is over veel gesproken, meneer Wilson heeft al de revue gegeven. Ik wil op 3 punten waar Robert ook even over heeft gesproken, heel kort benadrukken. We zijn heel trots dat premier Mike Eenman van Aruba namens het Koninkrijk het klimaatakkoord heeft kunnen tekenen en een belangrijke rol daarin heeft gespeeld, met name bij de small island states in de wereld. Voor ons als heel klein land zijn de consequenties van de klimaatverandering uitermate belangrijk. En vandaar ook dat wij in het IPCO hebben gezegd, we kunnen het niet alleen overlaten aan een conferentie in Parijs en aan de regeringen, maar we hebben gevraagd om zowel een klimaatplan, een actieplan van de regering en daarbinnen een energieplan om concreet vorm te geven aan de afspraken en de manier waarop wij in onze landen eraan gaan werken. Een rol van het IPCO zal zijn om dit beleid te monitoren. I want to start, I didn't do it earlier today, to congratulate the organizers of the IPCO. I believe that a tremendous job is done. I must single out, of course, the chairman, Mr. Ricoeur, for
the professional manner in which he presided over these affairs. It is important in such matters that one remains neutral and give every country the opportunity in order to present their points. Very often we heard during the discussion that small steps are being made, and indeed, yes, clear stopper were made. And I heard my colleague that they mentioned that during one of our meetings. I have a grandson playing zone, he's 6 years old. 6 years old, so 6 years time with his people. And he also takes small steps. But I went to see him on Saturday, and he played, and he said he wanted to do his best for his Opal St. Martin. And of course, he scored 5 goals, and he was able in the 3 games to have his team win the trophy. But why did I mention the Kleiner Stopper? He made Kleiner Stopper very fast steps. He was very fast. In other words, I'm saying, I don't mind us making the Kleiner Stopper, but once make them fast also. As we know, there will be elections. I'm not concerned about either election because September, Curacao and St. Martin will be having the elections. But our goal in regards to dispute regulation remains the same. The concern I have probably is when the election takes place in the Netherlands as to what will happen then. So, much has been said already by my colleagues. I will justify by saying, let us make sure when we meet again that we can make not only small steps, but very fast steps. Thank you very much. GEBE has been faithfully serving the communities of St. Martin, powering your home and our economy. Come rain or shine, our qualified team of professionals are working hard 24 hours a day to provide you and your family with safe, reliable electricity and water. We use the latest technologies and test our products daily to maintain the highest international standards. Our friendly staff is always there to assist you, whether in person, over the phone, or online. We are committed to constantly improving our products and services, making them more efficient, effective, and environmentally friendly to serve you better today and our next generation of clients tomorrow. GEBE, powering a brighter future. Our friend Megawati is here with tips to save you energy. 1. Turn your airco temperature up. 2. Use a ceiling fan instead. 3. Buy energy-saving products. Save some green with NVGEBE. Need a loan that's quick and easy. Island Finance. Up to 50,000 guineas real easy. Island Finance. For education, yes. A renovation, that's no problem. Yes, it's true. That's not all. They're quick and friendly too. Island Finance. Appliances, vacations, even fix your car. You can depend on Island Finance. Life is a journey full of connections. You're in safe hands, even when life starts too soon. You don't have to miss a single beat. When a bad hair day makes you sad, just sharing can bring you joy and more to come. They take the plunge, turn fear into faith, while you capture those beautiful moments. In the game of life, it's family that counts. They'll be there even when you lose. We all have our moments of reflection and hope. And when you feel you're losing everything in life, we're there because there's more to come. When life starts too soon, you don't have to miss a single beat. We're here to connect you and share life. Telcel, when you want. The 14th Annual St. Martin Book Fair 2016 is declared officially open. Welcome, bienvenue, bienvenue, bonveni, entrez, bienvenido, welcome to the opening ceremony of the 14th Annual St. Martin Book Fair.
This year, we have chosen what I consider one of the most provocative themes to deal with, the science of it. We strongly believe that science is life. Science is in everything. And when we understand the science of life, it makes life much easier for us. This weekend, we're going to elaborate on the theme, the science of it. We're going to try to cover all the sciences, the human science. We're going to explore areas that might be touchy subjects to deal with, but we are deeply convinced that it is in this type of setting is where we discuss everything and anything with an open mind in order for us to build a true St. Martin for everyone to understand each other better. This weekend, we have a roster of writers coming from as close as Anguilla and as far as Argentina. This weekend is where you want to be. You want to be here because the exchange that is going to happen this weekend would never happen again. This is the first time we're having people like Camille Wadraff Aline in St. Martin. This is the first time we're having Simone Schwarzbart in St. Martin. This is the first time we are having our brother Pedro Perez in St. Martin. This is the first time we are having the senior Prince Duncan in St. Martin. This is the first time we are having Benta Breeze conducting a master workshop for writing. So if you want to improve your writing skill, we're inviting you to join us tomorrow morning, 8:30 at the University of St. Martin. It's a good program. Those of you who are holding it in your hand, take it up, circle your workshop, choose the one that you want to come to. They're all free. We believe in spreading knowledge best way we can for free. However, tomorrow evening, there's a cost involved in cruising the lagoon. So we have some tickets in the back of the room. If you want to cruise the lagoon and listen to some sweet pan music, drink some nice wine, and snack on the best food you could have, or you want to just listen to some good poetry, reading, or prose, the place to be is on the Saint-Simbe Lagoon. Oh my, what an inventory list, and so unnecessary. But wait, your home contents are all insured by Be Sure. That means that you determine the amount you want to insure. No inventory list, no hassle. Are you Be Sure? Be Sure. Bob, I can understand why you're parking so carefully. Of course, when you can get 80% discount on your Be Sure car insurance. But that's overdoing it, Bob. Are you Be Sure? Be Sure. Yeah! Here we go! This is freedom, this is life. Happiness is all I'm seeking. Carpe diem, I'm seizing every day, not just the weekend. Here's to all the good times that have come to last. Here's to living in the now. When you can afford what you crave, life just gets so good.
KFC. So good for everyone. I love the video a lot to see where we started, and we worked hard all day and we had fun together. So the most important was having fun and doing what each of us love, is doing art, something that, you know, makes us happy and we can express ourselves. So this video was a lot of fun, and everyone who was involved in it, thank you. And I had a great experience with everyone. First off, I'm really proud of the video. Like, I was speechless. I never know what to say on a mic right now, because like it just had me speechless until now. Because I did actually enjoy the video. It's an honor to have being something professional like that, you know. That's the first time ever being something like professional like that, and to make out, you know, a single, like, wow. So I would like to thank everyone for supporting us and everything, and I am truly honored. Thank you. I would like to thank Telcel for this opportunity. We've come a long way from the beginning. I appreciate everything that you guys have done for us. The video was amazing. Thank you. And thank you all for everything. So basically my experience with the whole 2015-2016 break trade it's been something I won't forget, especially no time soon, because it helped me to grow a lot as an individual, and as to learn how to work with different ideas, different ways of thinking, different personalities, and how we could just come as one and put together a great project and really have fun doing it. So it was different from last year. You know, they gave it their all as always like last year, but this year was a little bit special. We had some interesting people to work with, especially this gentleman right here. I forgot your name. What's your name again? Paul. Paul did very well with the scenes, the story part. We had to shoot a scene between around 5 minutes, and Paul was on point. In 5 minutes, it was done, and we came back, you know. And David was like, "You guys finished already?" We're like, "Yeah." She did well also. It was very challenging, you know, having lights in her face with reflectors, and you know, she had to open her eyes. So the experience that we had, the production team, was very, very good, and I wish them success. I hope that what Kani TV or Kani Films was able to produce was of good quality to Telcel. Because what we do is we try to always make sure that we over-deliver. We do different from what we did the previous years. So I wasn't there for the feedback, but I hope it was positive. And I wish you success. And I feel it's an honor also to be able to produce their first music video. And I'm honored to be part of that. You know? And working with Telcel is always great. It's been said that behind every door, possibility awaits. How much possibility depends on which door you open first. Every day, we help our customers discover the possibilities in their lives. It all starts with a conversation. Scotiabank. Discover what's possible.
I have indicated that we will start a recycling program. In the meantime, we have had meetings with different stakeholders. I will be traveling to the US next week to attend a waste expo and looking at ways where we could, and the intention is to purchase recycling bins, to start a public campaign. We receive a lot of complaints about the landfill and so forth. Now is the opportunity for everyone to play their part in resolving this solution. In the interim, before waste to energy is established, I think we could reduce the land mass, the garbage that is being disposed on the landfill by 40%. So the initiative, we already spoke with different stakeholders. We will provide recycling bins in all the districts, in all public facilities, public areas, in all schools. Recycling bins will be placed. We will start a public relation campaign, and that is everyone's opportunity now to contribute in reducing that hill in the middle of Phillipsburg. So in concluding, I also approached SOAB to do a review also of the terms of reference for the landfill management. We're going to look at ways to make it clear for the contractor as well as the principal government. For example, if there is an emergency on the landfill, these are the steps to be taken, and this is the period where we would want whatever situation there contained. So we're making it more transparent for both us and for the contractor on the landfill,